Hello. Do you or your family members have immigration issues in the United States? Have you ever wondered how many ways there are to get a green card to become a U.S. citizen? Do you want to know more about the law in the United States? All of your questions regarding immigration and other laws in the U.S. will be answered right here on PhoBolsaTV. Hello, my name is PHዔM. I'm an immigration lawyer with over 20 years experience in the legal field. My colleagues and I will present a weekly show to you every Friday at 5 p.m. California time. The Law with PHዔM. Tune in and bring your questions. Đón xem và đặt câu hỏi. Chào mừng các bạn đã trở lại với chương trình Luật Mỹ với Jimmy đi Phạm, phát sóng mỗi tối thứ Sáu hàng tuần lúc 5 giờ. Tôi là Vũ Hồ và đây là luật sư Jimmy Phạm. How are you doing, Vũ? Chào quý khách và người khán giả. Luật sư Jimmy Phạm có rất vui lòng để gặp mặt hôm nay. So it's been I guess a short week and we've had a lot going on. Vũ, I just want to ask how your week went. It's been hot. Very hot, yes. Yep, we have a long weekend holiday coming up this weekend. Really? Yep. What is that? Yep, Juneteenth on Monday. Juneteenth. Yeah, so if anybody plan to go to court on Monday, they're going to be closed. So Good. So Juneteenth, what is that? Do you know what that is? Juneteenth. Actually, I don't. You don't? Okay. Well, Juneteenth, according to what I know of it, it's a new holiday. It's basically to commemorate the emancipation of enslaved African Americans. Okay, so I believe the date is June 19th, 1865. Okay, that's over a century ago. Major General Gordon Granger proclaimed their freedom for slaves in Texas. Gordon Granger. Okay. Gordon Granger. Thì ngày Juneteenth theo luật sư nói là cái ngày mà giải phóng nô lệ vào cái từ ngày 19 tháng 6 năm 1865. Vị tướng là Gordon Granger đã giải phóng nô lệ, cho nên là cái này là một cái ngày lễ mới mà chúng ta dùng để mà gọi là celebrate cái chuyện này. Yeah. Right. So I think over time we have multiple states. It was obviously a day of proclamation for the state of Texas, okay? But Joe Biden, our President Joe Biden, present day, signed it in as a federal holiday in 2021. So that's actually really recent. That's why a lot of people may not know what Juneteenth is, because it's so recent. Một cái ngày lễ rất là mới và được Tổng thống Biden xác lệnh thành cái là lễ toàn quốc vào năm 2021, cho nên là một cái ngày lễ khá là mới. Có thể là một số quý vị chưa biết là ngày lễ gì. Right, and we have, people call it Emancipation Day in Texas, Freedom Day, Black Independence Day. So a new holiday. I'm sure you're happy you don't have to go to work in the courts, and you get a day off, right? Yep, a long weekend. Great. Okay. We're talking about a couple announcements for this week's show. It's been a short week. I was kind of looking through some of the things happening in this community. There's a couple events coming up. I'm part of the Vietnamese American Democratic Club, as the audience may know or known in the past. We're having I believe a general meeting coming up in about 2 weeks. I'll have a date for you probably next week on the show. As obviously as an immigration lawyer, I always have to keep my ears to the ground, pay attention to what's going on. Some interesting stuff this week with either bus or plane of migrants coming into California. Did you hear about that, Vu? Or? No, I haven't. No. Okay. Yeah. You want to translate, and we'll get into that. Thì trong cái tuần này khá là ngắn, nhưng mà trong tương lai thì có một số những cái event mà luật sư muốn nói. Thì luật sư, như mà mọi người đã biết, thì luật sư là một thành viên của là Hội Dân chủ Việt Mỹ. Thì sẽ có một cái cuộc gọi là cái meeting chuẩn bị tới, một cái general meeting chuẩn bị tới trong tương lai.
Và luật sư cũng nói là bản thân là một cái người luật sư di trú thì mình cũng phải là quan tâm tới những cái gì mà xảy ra ở trong cái ngành của mình. Thì gần đây có một số những cái vấn đề rất là hot về người di dân, là một số người là được đưa lên xe bus rồi đưa lên máy bay để mà đưa tới California, là một cái vấn đề rất là hot hiện giờ. Yeah, so the first one I want to talk about is a couple flights of migrants coming into Sacramento. I believe this happened sometime last week, and they were dropped at the steps of a Catholic church in Sacramento. Okay, arriving basically in Sacramento, and the state of California, the governor, the attorney general had no idea where these people came from, who sent the flight. And it took about maybe 3 or 4 days for us to figure out why are these migrants just standing out either the state capitol or around. And I think it was from what I saw was a church, a Catholic church, very close to the state capitol of Sacramento. And they were dumbfounded, I guess is the word. Like, where are these people coming from? Yeah. Nghĩa là trong một vài tuần gần đây là có một cái lượng người di dân là được đưa tới khu vực Sacramento. Thì cái bên Bộ trưởng Bộ Tư pháp thì họ không biết là những người này tới là tại sao và từ đâu tới đây, tại sao là họ lại đứng ở được thả ở những cái khu vực gọi là những cái chùa, những cái nhà thờ và cái state capitol, nghĩa là cái thủ đô của cái bang. Yeah. Right. So what we found out so far is 36 migrants came in on a plane. Okay. Our top prosecutor, his name is Rob Bonta. He's a state attorney general, and working obviously with the governor, Gavin Newsom. They're starting to label this as quote unquote state sanctioned kidnapping. Okay. And what that means is that these people that were coming from a different state or different area in the United States, recent migrants, were now flown into this area, and they had no idea, they had not consented to this type of flight, you know, and they didn't know where they were going. So that was the argument on, I guess, the state of California side. Yeah. So who do you say make that argument again? That's basically the Attorney General. His name is Rob Bonta. Rob Bonta. Okay. Rob Bonta. He's Filipino. Filipino descent, and then obviously working with our governor Gavin Newsom. Yeah. Thì là 36 người di dân là được đưa tới California qua cái máy bay. Thì cái người Bộ trưởng Bộ Tư pháp là Rob Bonta thì gọi là label cái này như là một cái cuộc gọi là bắt cóc mà được cho phép bởi tiểu bang khác. Thì bởi vì những cái người anh này nói là những cái người này được đưa lên máy bay và đưa tới California mà không biết là họ đang những người này không biết là họ đang được đưa tới đâu, mà cũng không biết là có đồng ý để mà được đưa tới đây hay không. Okay, so the counter argument here, when the state of Florida decided to take responsibility and say, yeah, we're the ones that paid for this, we're the ones that flew them over, okay, was that they signed waivers or consent saying that they chose to be flown to California, right? So that was in a way to protect the state of Florida, as well as the governor of Florida, whose name is Ron DeSantis, okay? And so they said we signed waivers and these people wanted to come to California. Yeah. That was what they said. Yeah, thì bên bang Florida thì lại là cãi lại là họ nhận cái trách nhiệm mình là cái người đã đưa những cái người này lên máy bay và đưa tới cái tiểu bang California. Và họ nói là những cái người này đã ký cái giấy và đồng ý là được đưa tới California rồi. Thì những cái việc làm này là coi như là một cái cách mà để ông Ron DeSantis là bảo vệ, ông Ron DeSantis là bảo vệ cái tiểu bang của mình khỏi những cái người di dân. Right. So basically, with this kind of fight between California and Florida, the question begs again is where are these migrants coming from? Okay, the migrants are coming from Texas. What we found out was they're coming in from El Paso, Texas. Okay, and they're basically being told when they were interviewed by the California government, they basically were being told that they were going to be given jobs. So if they wanted jobs, they basically would come and basically
be given jobs wherever they go. So they basically went with them and they put them on a flight and sent them to California. Ok, thì cái cuộc mà đấu tranh giữa bên tiểu bang California và bang Florida này á, thì họ đang gọi là cố gắng tìm hiểu là những cái người này, những cái người di dân này đang được tới từ đâu. Và cuối cùng là họ phát hiện ra là cái người này tới từ cái khu vực là El Paso của Texas. Và những người này là có vẻ là đã được nói là họ sẽ đưa lên máy bay và đưa tới một cái chỗ mà có công ăn việc làm. Thì bởi vậy là họ được đưa tới California và họ ký một cái giấy để họ đồng ý để được đưa tới California. Họ tin là họ có được đưa tới cái khu vực có việc làm. Right. So interesting debate going on. We had 2 flights come into Sacramento. We had now 2 bus loads of migrants coming into Los Angeles, which is close to where we're at here in Westminster, California. And they're basically spending the money, and their argument again is this. Do you got, the sanctuary states like California, like New York, you don't see all the migrants coming in, so we're just going to bus these migrants into your state. And this is called interstate travel. They're going interstate commerce, interstate travel. They have the right to do that, right? You can't stop them crossing state lines into California. Now they're your problem. Give them jobs, give them food, give them shelter. Ok. Yeah. Thì là những cái cuộc mà đấu tranh rất là thú vị đang diễn ra là có 2 cái chuyến bay là đã được là sẽ tới. They will be coming to Sacramento. They've already been there. Already. 2 flights flown into Sacramento. Dạ. Là có 2 cái chuyến bay là đã tới thành phố Sacramento và có 2 cái chuyến xe buýt là đã tới thành phố LA. Những cái này là mang người di dân tới. Thì cái này gọi là mình đang di chuyển ra khỏi cái từ tiểu bang này qua tiểu bang khác thì nó là hợp pháp. Thì đơn giản là bên Florida họ đang muốn là nói là những cái người di dân bất hợp pháp này sẽ được gửi tới những cái tiểu bang gọi là sanctuary, nghĩa là thiên đường của di trú như là California, để mà bây giờ họ trở thành một cái vấn đề của California chứ không còn là vấn đề của bang Florida nữa. Để mà mình hiểu được cái chuyện gì đang xảy ra ở tiểu bang của họ. Right. So interesting debate. It's still going on, and again, obviously, as an immigration attorney, I pay attention to this kind of stuff. Obviously, they're coming here seeking asylum, and when I go home at night and I watch the news, I say, well, what's the newest thing? And I say, well, this is something that we got to know about, because now it's influxing our community. It's affecting our community in Los Angeles. They could be busing. Next thing we know, we have migrants coming to Santa Ana and Westminster. What do we do with them? Yeah. Là một người luật sư di trú thì anh Jimmy cũng rất là quan tâm với những cái vấn đề này. Thì mình luôn luôn là tìm kiếm có những cái thông tin mà mới nhất. Thì cái này một thông tin rất là thú vị. Thì cái này có khả năng là nó sẽ ảnh hưởng tới cái tiểu bang của chúng ta và thậm chí là thành phố của chúng ta. Tại vì những cái người di dân này đi tới California, tới thành phố LA, Sacramento thì liệu là trong tương lai có tới thành phố Santa Ana của chúng ta hay không? Santa Ana, Westminster, những cái thành phố của chúng ta nó rất là cũng ảnh hưởng rất là nhiều tới cộng đồng của mình. Right, and the question is, how does now the cities, the city councils, city of Westminster, city of Santa Ana, city of Garner handle these influx of migrants as they come in? Yeah. Thì cái câu hỏi ở đây đặt ra là liệu những cái người trên hội đồng thành phố của thành phố Westminster hay là của Garden Grove thì sẽ xử lý những cái này như thế nào nếu mà trong tương lai những cái người di dân này đã tới thành phố của chúng ta? So, which leads us, which is a nice segue to our special guest today. We've been trying to get Mr. City Councilman, former Vice Mayor Carlos Monzo to come onto the show, and I think our schedules have worked out. And so what we'll do is we'll bring Council Member Monzo on. We'll talk about some of the issues going on in the city of Westminster, and basically we can do that after the break. Hello. Do you or your family members have immigration issues in the United States? Have you ever wondered how many ways there are to get a green card to become a U.S. citizen? Do you want to know more about the law in the United States? All of your questions regarding immigration and other laws in the U.S. will be answered right here on PhoBolsaTV. Hello, my name is Jimmy PHዔM. I'm an immigration lawyer with over 20 years experience in the legal field. My colleagues and I will present a weekly show to you every Friday at 5 p.m. California time. The Law with Jimmy PHዔM. Tune in and bring your questions. Đón xem và đặt câu hỏi.
Chúng ta có ở đây là cựu phó thị trưởng và cũng là thành viên hội đồng thành phố là Carlos Menzel. Welcome to the show. Thank you for having me. Carlos, how are you doing? I'm doing good. Nice and easy day for me. I got off of work a little early, so I'm happy about that. So That's good. That's good. I know the city council meeting went last Wednesday to 11 p.m. this time, or did you get past there? yes, gratefully, it was over earlier than usual. Usually we're till midnight or past midnight, so we got over approximately about 10 o'clock. So I was happy about that as well. I got to go to sleep pretty early. That's good. Dạ. Như là cái buổi gặp mặt của hội đồng thành phố là có vẻ là kết thúc sớm hơn dự định, lúc 10 giờ, và bình thường là nó kết thúc trễ hơn như vậy, và anh Carlos Menzel rất là happy, rất là vui là được đi ngủ sớm ngày hôm nay. Yeah. So I wanted to ask you, Carlos, I'm going to just segue from what we were speaking about before we left. What are your thoughts if we start having bus migrants into the city of Westminster, and they get dropped off at the Westminster Mall, or why don't they just get dropped off at Asian Garden Mall now, and they're sitting there dazed and confused. They don't speak the language, English, I don't think. Yeah. What are we going to do about it? Okay, Well, before I mean, you let me okay. translate the question Sure. to the audience. Yeah. Thì câu hỏi của luật sư là liệu mà nếu mà có một cái lượng người di dân được đưa tới thành phố của chúng ta và thả ngay cái khu CD Garden Mall, ở đó họ không biết làm gì hết, thì liệu là ý kiến của anh sẽ như thế nào? Well, it would be dramatic, negative impact on our community, because not all cities have the resources to be able to handle such a thing. What do we do? They need housing, obviously. They need to be fed, and in the city of Westminster, it would be terrible for us because we don't have any resources to accommodate them. Dạ, thì nó sẽ là ảnh hưởng rất là tiêu cực tới thành phố của chúng ta, tại vì không phải là thành phố nào cũng có đủ gọi là điều kiện để mà xử lý những cái việc này. Thì tất nhiên là những người này đưa vào thành phố thì chúng ta sẽ phải là cho họ ăn, kiếm chỗ ở. Thì thành phố của chúng ta là không có đủ những cái gọi là cơ sở vật chất để mà mình giúp cái này. Yeah, and and then the other thing is that, personally, I think it's wrong that a government agency transports folks without their consent. In theory, some folks say that it's considered kidnapping. I think there's an argument for that. So it's very unfortunate that those two governors are choosing to do that. Dạ, thì ông cũng nghĩ là nó là khá là sai trái khi mà những cái cơ quan chính phủ mà chuyển những cái người di dân này mà không có được cái sự đồng ý của họ, thì bởi vậy là cái nó là một cái khá là sai từ bên right, and chính phủ. I agree with that, with the Florida and state governor in Texas saying that, well, we had them sign waivers. Did they know what they were signing? And as an attorney, when I deal with these waivers, is it voluntary and the term is not knowing and voluntary? Do they really know what they're signing? Dạ. Thì luật sư nói là những cái người di dân này mặc dù là họ đã ký những cái giấy đồng ý, nhưng mà liệu là họ có hiểu cái giấy này là gì hay không? Và họ có là sẵn sàng gọi là chính bản thân mình muốn ký cái giấy này hay không? Cái từ trong luật nó gọi là know and voluntary, nghĩa là hiểu và muốn và tự nguyện. Yeah. Common sense would dictate, since English is not their language, their first language, that common sense would dictate that they wouldn't know what they would be signing. So. Yeah. Thì những cái người này thì đôi khi là không biết nói tiếng Anh, ngôn ngữ tiếng Anh không phải là ngôn ngữ chính của họ, thì khả năng cao là họ không có hiểu những cái gì mà mình đăng ký. Yeah. So yeah. I want to lead into this question because I know that there's activities, navigational centers, things that the Westminster city is doing. Yeah. Okay, and we're going to obviously talk about that. Yeah. But this kind of ties into it because we get a busload of 36 migrants dropped off at Footlow Top, which could easily happen. They could, yeah. Where are they going? Again, Westminster, since we're talking about our city, we just couldn't handle them. You don't think we can handle them? No way. We would need state assistance for sure. Yeah, là nếu mà luật sư nói là nếu mà có một cái chiếc xe buýt mà gửi những người di dân tới thành phố của chúng ta, thì anh Carlos Menzel trả lời là mình không thể nào mà handle được chuyện đó, mình không thể nào xử lý được, mình sẽ cần phải có cái viện trợ từ bên chính phủ. Yeah.
And we have a homelessness problem here as well. Yes, yes, and that's one of the reasons that I wanted to come, and I wanted to. I mean, a lot of Westminster residents know how there's a lot of, you hear a lot of negative things going on in our community, but we are doing good things in our community. So I wanted to share a couple of good, exciting things that we're doing in our city. So. Dạ, thì cái lý do mà anh muốn xuất hiện ở đây hôm nay là trong thành phố chúng ta đây gần đây nó có rất nhiều thông tin gọi là tiêu cực, mà ông muốn xuất hiện hôm nay để mà chia sẻ một số những cái thông tin tích cực hơn về thành phố. Yeah, so I'm excited. In 2022, the past City Council, and along with the cities of Garden Grove and Fountain Valley, I mean, we all know that homelessness is a rise in all of our communities. So we all made dedicated funds that were federal funds from that are tied to COVID, and we knew that homelessness is a big problem. So we directed funds for us to purchase and renovate and build a navigation center. Dạ, thì năm 2022 thì cùng với thành phố Garden Grove và Fountain Valley thì là đã nhận những cái thành phố này đã nhận ra là cái việc mà vô gia cư là một cái vấn đề rất là lớn của khu vực mình. Thì bởi vậy là họ đã dùng một số những cái ngân sách, đã có khả năng đưa một số những cái ngân sách liên bang để mà xây một cái gọi là trung tâm điều hướng, là Navigation Center. Yeah, so this navigation center, it's going to be much needed and helpful for the homelessness community. It's going to have up to 100 beds that we can have for the homeless folks to have, and just a couple other things that the home navigation center, would help with the community. So you want to translate? Thì cái trung tâm điều hướng này sẽ rất là có hiệu quả, rất là giúp ích được cho những cái thành phần gọi là những cái người vô gia cư của khu vực mình. Nên sẽ có tới là cỡ 100 giường để dành cho những người vô gia cư này, cũng như là có thêm một số những cái tiện ích khác có thể giúp họ. Yeah, and the funding I failed to mention earlier. So the three cities put in money, and so did the county. The county was a big help. They put in a big chunk of the money for us to purchase and to do the renovations, and also really important is that to be able to maintain it and provide all the services for 10 years. So the county of Orange really came through for our three cities to be able to have this navigation center. Dạ, thì ba cái thành phố của mình cộng lại và có thêm cái sự giúp đỡ của quận Cam là đã giúp được một số những cái lượng ngân sách để mà cho những cái để cho mình có thể là xây dựng, mua và cũng như là làm mới lại những cái center này, cái trung tâm này trong vòng 10 năm tới. Yeah. So let me just a couple of points that this center would provide. So individuals would be able to stay there for up to 120 days or less. So the folks will be getting 3 meals a day. There will be services to accommodate their pets. There will be laundry service. There will be provided hygiene kits. They were provided. There'd be a program to be able to find them permanent housing, and there would be a program for substance abuse to be able to, such as AA. And then AA, Alcoholics Anonymous. Got it. And also they have some coordination for mobile health services. And they would be able to have mail services, because mail service is really important when you're trying to look for a job and you need a mailing address. Yep. And also telephone and other messaging services. So this center is going to be really instrumental and be able to bridge individuals into more permanent housing. Yeah. Thì là một số những cái mà tiện ích mà cái trung tâm này có thể mang lại, nghĩa là họ có thể cho những cái người này ở là cho up to là cho tới 120 ngày hoặc là thấp hơn, và họ sẽ được là 3 bữa ăn một ngày, có những cái tiêu chuẩn cho thú nuôi, cũng như là có giặt ủi, có gọi là những cái tiêu chuẩn vệ sinh, rồi sẽ giúp cho họ là có thể cai nghiện, cũng như là tìm được cái nơi ở gọi là ổn định hơn. Thậm chí là họ có những cái dịch vụ rất là quan trọng như là gửi thư từ, tại vì
những cái này rất là quan trọng trong việc xin việc, họ cần phải có một cái địa chỉ để gửi thư và những cái khác như là điện thoại, cho nên là cái trung tâm này giúp cho họ có được cái khả năng để mà tìm được một cái nơi gọi là lâu dài hơn. So this week we had a groundbreaking ceremony with the 3 cities in the county. And Supervisor Andrew Doe was there in the ceremony, and the navigation center is going to be in the city of Garden Grove at 13871 West Street, and it's in a light industrial zone area. So it was not going to be an impact on residents. It's not near any single-family homes or things of that nature. So we're really excited. Those one of the exciting things that we're doing in our city. Yeah. So Giờ là cái lễ khai trương đã diễn ra và có anh Andrew Doe là xuất hiện trong cái lễ khai trương đó. Và cái trung tâm này hiện giờ đang ở thành phố Garden Grove, ở là 13871 The West Street. Thì cái địa chỉ này là một cái khu gọi là công nghiệp nhẹ, cho nên nó sẽ tránh xa ra khỏi những khu dân cư, cho nên sẽ không có ảnh hưởng tới những cái gia đình, hộ gia đình của mình. Yeah, so it's really exciting things happening there. One of the other things, another extension to the issue of homelessness, and we've had struggled to be able to. Our police department has struggled to be able to handle this. So one of the other programs that are out there that other cities are doing, there's a service called Be Well, and they act like as an extension, an arm of support for our police. They'll be able to respond when the police department needs the assistance. They will be able to respond to calls, not only just for homeless individuals, but also domestic issues, domestic calls. And this is a city-run program? Or city-funded? No, it's not city-funded. We were able to use the funding from the ARPA, which is the American Rescue Plan, which is federal funds that are tied to COVID. And there's a lot of regulations to how we can use that money, but building a navigation center and the Be Well service is we're able to use those funds for those services. Yeah. Thì có một cái vấn đề khác mà ảnh hưởng tới vấn đề homeless, nghĩa là những cái người gọi là sĩ quan, cảnh sát thì đang rất là khó khăn trong cái việc mà trả lời tất cả những cái câu hỏi, nghĩa là respond cho tất cả những cái cuộc gọi về người homeless. Cho nên là mình thành phố đã có thể là tạo ra một cái chương trình gọi là Be Well. Cái này là ủng hộ, gọi là support, giúp những cái người cảnh sát có thể trả lời những cái cuộc gọi về người homeless, hoặc là thậm chí là những cuộc gọi về gia đình. Thì cái trung tâm này được dùng bởi được trả bởi cái ngân sách của liên bang. Cái ngân sách này là được cho dựa vào cái phần Covid. Nhờ Covid mà mình có cái ngân sách này, nó cần rất là nhiều những cái luật lệ để mà mình được quyền mình dùng cái ngân sách này, nhưng mà thành phố đã có thể là dùng cái ngân sách này để cho cái chương trình Be Well này, cũng như là cái center, cái trung tâm điều hướng của chúng mình. Yeah, so as a lot of folks may know, we're not our police department is not fully staffed. So when someone calls, it can take up to 2 hours for our police department to be on one case. But so this, with having the Be Well service, they have professionally trained folks who are in mental health. So once the police department deems that it's safe, they can, if another call comes in, they can go to the next call, and the Be Well team can stay there and assist the folks to whatever the assistance they may need. So it really free up our police department. Sounds like it's like a civil patrol or something that just kind of help the police department, which is already understaffed in the city of Westminster for sure. Yes. Is this just the city of Westminster, Carlos? Or we are paying for this service, but other cities are also using their services. But we are paying for ours, and we have one van dedicated to just Westminster. Oh, so wow. they'll have their van, but also they're going to have the Westminster logo on the side of the van, so they know that this is just a Westminster service. Yeah. Thì là như mọi người đã biết, thì cái thành phố Westminster mình, sở cảnh sát đang rất là thiếu nhân sự, và đôi khi nó có thể tốn tới là 2 tiếng để mình trả lời một cái cuộc gọi. Thì cái Be Well này nó sẽ cho cảnh sát một cái sự một cái giúp đỡ cho cảnh sát
thì khi mà họ trả lời một cái cuộc gọi thì sẽ có những cái người từ cái Be Well này, họ là những cái người được huấn luyện bài bản về cái vấn đề gọi là tâm thần cũng như là những cái khác mà họ có thể cần khi mà một cuộc gọi cảnh sát nó tới. Thì khi mà người cảnh sát xuất hiện ở hiện trường thì cái trung tâm Be Well này họ có thể giúp người cảnh sát đó, và cái cuộc gọi khác, khi mà cuộc gọi khác tới thì người cảnh sát này có thể là bàn giao lại cho những cái người của Be Well và họ có thể đi tới những cuộc gọi khác. Thì ông cũng nói thêm là thành phố Westminster là có một cái xe van của cái Be Well này riêng cho thành phố Westminster. Tuy nhiên thành phố Westminster trả tiền cho cái này, nhưng mà những thành phố khác thì cũng có thể là được dùng cái dịch vụ này. Nhưng mà có một cái van riêng là dành cho thành phố của mình. Yeah, so the Be Well service, they're training right now with our police department, and also our dispatchers are getting trained as well. So they'll be full force, full time starting July 1st is when they'll be full up and running. And so I'm excited about that. And then the navigation center, we're anticipating a spring of 2024 to be open. Start. Yeah, so those two things are really huge for our community. As a lot of folks in the city, you drive around and you see a lot of the homeless folks, a lot of different parts of the city. And with these two services, it's going to really help. Well, just to throw a couple of 2 cents, I do remember when the city council, what was it, they voted for about $4 million into the navigational center? Correct, They yeah. put that, and then just the fact that to pull someone homeless off of the street, the law is you got to give them a place to go. Correct, yeah. So that's why we have this Garden Grove Transitional Center, Yeah. which is pretty much a tri-city. Yeah, and it'd be just for, that navigation center would be just for the 3 cities, yeah. Garden Grove Fountain Valley, Fountain Valley. Westminster. and Westminster. Dạ, thì cái chương trình Be Well này là những cái người này đang được gọi là huấn luyện với lại bên sở cảnh sát, thì họ sẽ là sẵn sàng vào ngày July tháng 7, ngày 1 tháng 7 là họ sẽ được huấn luyện hoàn tất và sẵn sàng để mà phục vụ. Và còn cái chương trình trung tâm điều hướng thì là trong mùa xuân năm 2024 thì có thể là sẽ hoàn thành. Thì những cái chương trình này rất là quan trọng đối với cộng đồng, tại vì khu vực của mình thì rất là nhiều những cái người gọi là vô gia cư. Và luật sư cũng nói thêm là trong những cái buổi gặp gỡ của thành phố trước thì họ bỏ tới là 4 triệu để mà xây cái trung tâm điều hướng này. Và nhìn theo một cái vấn đề luật pháp thì khi mà mình cố gắng mình đưa một cái người vô gia cư, giúp một cái người vô gia cư thì mình cần phải có cái chỗ để mà đưa họ đi. Thì bởi vậy cái trung tâm điều hướng này nó là cái chỗ mà mình có thể đưa họ tới. Và cái trung tâm này là gọi là phục vụ cho 3 thành phố, Westminster, Fountain Valley and Garden Grove. Yeah. Garden Grove. Yeah. Yeah, so I just wanted to come on your show and well, thank you for inviting me and to talk about some positives in the community. So I'm Sure. excited about that. So Sure. yeah. Những cái sự tích cực trong cộng đồng có được tới trong cái show của mình để mà chia sẻ những cái sự tích cực trong cộng đồng với mình. And I appreciate, I've been trying to get Councilmember Carlos Monzo on for a few weeks now, like 3-4 weeks, I think. He had a family event, and so we were going to talk about some of the things. I think a interesting issue, I'm going to say not as, could be a positive thing, could be a negative thing, is the current, I guess, the city of Westminster finance or budget. If we can talk about that, maybe some. Sure, if you want to ask me, I mean, I can touch on that a little bit. Because my understanding is that for all these programs, right, Be Well, the AARP, behind that, and also the Navigational Center, this is city funding, right? It comes from the city budget, the general plan or general budget? No, general fund? No, those the funds for the Navigation Center and for the Be Well program, those were generated from the federal funds, the ARPA, American Okay. Rescue Plan. No, our city right now, if it wasn't for those funds, we could not do that because our city doesn't have the resources to provide to pay for that. Right. Our city, a lot of cities and counties and in school districts and states, they all got the federal ARPA funding. So Do that. yeah, so then each agency chose. We have regulations of how we can use the money. So this is 2 of the things that we chose to do.
Right. the previous council. So. Okay. Dạ, thì luật sư nói là muốn hỏi ông về một số những cái câu hỏi về ngân sách của thành phố Westminster. Thì ông cũng giải thích thêm là những cái program này, những cái trung tâm điều hướng và chương trình Well này được không có tới thẳng từ ngân sách của thành phố, mà họ tới từ cái ngân sách của liên bang. Thì cái ngân sách này thì mỗi thành phố nó có cái ngân sách này, và nó có một số những cái luật lệ để mà coi là mình được dùng nó trong cái gì, thì thành phố của mình là chọn để mà dùng nó trong cái vấn đề này. Yeah. Any other question? So I'll preface this question, and I think it is a very important yet could be controversial question as well. Okay, because when I ran for city council back in October 2022, we had the Measure Y, right, and that was a huge sales tax revenue that needed to be passed. If that was not passed, the city of Westminster would be in some serious trouble, if not in trouble right now. Yeah. So obviously, as a sitting council member, you see the finances, even though it's public record, right? Yeah, you can find it on the website. Yeah, you can go on there and find it. Yeah. Right. What are your thoughts? Where are we at? What Well, can we do? I mean, just a brief history. I mean, our city of Westminster, since Prop 13 came into effect, we've had that history of not being able to generate enough revenue to pay for all the services that our community needs. So for that long, we've struggled. So it's nothing new. I've lived in the city since the 80s, so I know I'm well versed of the history. I don't know. I can't. And too much. former planning commissioner for what? Yes, 8 years? I served the planning commission for 8 years, and then So now as a council member. Yes. Dạ, thì câu hỏi của luật sư là về một số những cái vấn đề quan trọng về ngân sách. Thì khi mà luật sư chạy cho cái hội đồng thành phố lần trước thì mình có nói về một cái vấn đề gọi là Measure Y, nó là về cái gọi là thuế buôn bán. Thì nếu mà không có cái này thì thành phố mình là có thể là đã tới cái vực thiếu tiền và phá sản. Thì luật sư muốn hỏi là cái anh Carlos thì có cái suy nghĩ gì về cái này? Thì anh trả lời là từ cái dự luật, từ khi mà nó ra cái dự luật 13 trong quá khứ, thì thành phố của mình là đã thiếu về mặt ngân sách, như là không đủ điều kiện, thiếu tiền để mà làm một số những cái dự án cần thiết cho thành phố. Thì bởi vậy là ông đã sống trong cái cộng đồng mình từ những cái năm 80 rồi, cho nên là rất là hiểu về cái lịch sử của cái khu vực của mình. Thì bởi vậy là cái thành phố của mình là luôn trong cái tình trạng là thiếu hụt ngân sách. Yeah. So we've always struggled, and after that, years later, I forgot exactly when, but the state had this redevelopment funding for different cities, and our city of Westminster, I believe it was about 35 million that we were receiving from the state. Right. And that 35 million was that council back many years ago chose to use that funding to run the entire city. And then I think it was in 2017, around that time. Don't quote me exactly the year, but the state took that money away. RDA funds? The RDA funds, they took Right. that money away. Right. So now, how do we sustain our city with minus 35 million? It's a big hole. So. And the Measure Y brought about. And then first the SS. SSS, yeah, the voters approved the Measure SS, and that brought in approximately 12 million or so. But that's 12 is a lot less than 35. Of course. Yeah. Of course. So I'll let him translate that. Là trong quá khứ thì là bên tiểu bang là đã cho cái thành phố một cái lượng tiền để mà cỡ 35 triệu để mà gọi là xây dựng phát triển thành phố, nhưng mà từ cái khoảng, ông không nhớ chính xác, nhưng mà khoảng cái năm 2017 thì cái người mà hội đồng thành phố lúc đó thì họ dùng cái thành phố đó, dùng cái số tiền đó để mà họ run cái thành phố. Tuy nhiên là cái số tiền này sau này đã bị lấy đi, cho nên là mình thiếu hụt 35.000, đó là một cái khoản tiền rất là lớn. Hiện giờ mình phải chạy cái thành phố mà thiếu 35.000 đó. Thì từ cái khi mà mình ra được cái Measure SS thì mình có được thêm là cỡ 12 triệu. Tuy nhiên thì nó vẫn là rất là thấp hơn cái số lượng 35 triệu mình có trong quá khứ. Yeah, so then once SS was ended, then the voters approved Measure Y, which we lost 4 months of being able to collect
any of that While it was 1%. under So we lost 4 million. vote. Yeah, we lost 4 million of that for one quarter, and now that it's in effect, it's projected to generate approximately 16 million. Still, 16 is less than 35. So yeah, we've always struggled. We've always struggled to generate revenue, and our city depends on services. The city of Westminster is a service agency. The community needs public safety, fire, and police. We need development for community services. We need for planning, businesses. So those are all services the city provides, and we just do not generate enough revenue for that. Dạ. Thì là sau cái SS thì mình có cái measure Y, nhưng mà mình bị gọi là trễ 4 tháng, cho nên mình mất một cái số tiền là khoảng 4 triệu. You say 4 million, right? That we lost 4 million. Dạ, thì mình mất một quý, cho nên là mình mất cái số tiền là khoảng 4 triệu. Cho nên, nhưng mà trong tương lai thì mình đang nhìn tới một cái tương lai là mình có thể thu được tới là khoảng 16 triệu. Tuy nhiên cái số 16 triệu thì vẫn rất là thấp hơn cái số 35. Thì bởi vậy là thành phố vẫn đang thiếu hụt ngân sách và vẫn đang thiếu tiền để hoạt động. Thì thành phố của chúng ta là một thành phố mà nó dựa trên những cái service, dựa trên cứu hỏa, dựa trên cảnh sát, để cho những cái hộ gọi là kinh doanh nhỏ có thể hoạt động. Cho nên khi mà mình thiếu cái số tiền đó thì rất là khó để mà mình có thể là giúp cho thành phố hoạt động một cách mượt mà. So yeah, I mean, now that we know the numbers, we know what they say, but we as a council, we need to focus on how do we generate new revenue to be able to close that gap, you know. And it's a struggle, but I think this council is committed to do that. There's no short-term fix. Whatever we do is going to take years to implement, and in the meantime, we just have to find a way to try to do the bare minimum, and we need services. Our community is struggling, and we do. In my time, just kind of watching some of the meetings, especially last year, it doesn't help either. And I know this is more confidential, of litigation against the city, right? And I know you can't talk about that because that's sometimes with the city attorney, but the city losing money from lawsuits, from employees and all that as well. So, obviously, to turn in, kind of a tough point, and finance is always a tough question. We do have organizations now, though, right, that basically are being formed now to kind of help fund city projects. Oh, you're talking about, yeah, not too long ago, the council chose to start a community foundation so to help fund some city events. And one of the city events mentioned in the report during the council meeting was possibly the Tet Parade would be one example. Right. One example to possibly be able to fund that through that community, and the nonprofit community. It's a nonprofit Westminster community fund or foundation. Foundation. Okay. Yeah. So. Dạ, thì là để mà cái hội đồng mình trong cái hiện giờ thì mình đang tập trung vào cái việc gọi là kiếm thêm doanh thu cho thành phố. Thì tất nhiên là không có một cái cách sửa nào mà nhanh hết, cái gì nó cũng phải là gọi là về lâu về dài hết. Cho nên là trong cái hiện giờ nó sẽ tốn nhiều năm, nhưng mà trong hiện giờ thì mình sẽ tìm mọi cách để mà mình dùng những cái mà mình đang có một cách là tối thiểu nhất. Thì là luật sư cũng có nói thêm là trong những cái buổi họp của hội đồng thành phố trong quá khứ thì luật sư có tham gia, cũng có biết là cái vấn đề về gọi là kiện tụng trong thành phố. Thì do kiện tụng cho nên một cái lượng tiền là đã đi vào những cái lawsuit, những cái kiện tụng. Thì bởi vậy là nó cũng là thêm cái phần gọi là thiếu hụt ngân sách. Thì mình cũng có thêm những cái gọi là organization, là những cái nhóm gọi là is that non-profit organization? Is it a non-profit community foundation? Community foundation. Dạ, thì do vậy cho nên mình cũng có những cái nhóm gọi là phi lợi nhuận để mà giúp cho thành phố kiếm một cái lượng tiền, một cái lượng ngân sách nhất định. Thì cái phi lợi nhuận này có thể một trong những cái mà cái nhóm phi lợi nhuận này đã làm, nghĩa là cái diễu hành ngày Tết là đã có cái tiền, cái sự giúp đỡ từ cái nhóm này. Yeah. So that is, I mean, many cities have
foundations like this to be able to support city events. So I think it'll be a good thing, and it's just now in the inception, so it hasn't really 100% started operating yet. So we're hoping to get that operational soon. I heard it was 13-member board. 11 and members. 2 are appointed per council member. So the way that council chose to do the appointments for the board of directors, so each council member was able to appoint 2, and then the mayor was able to appoint 3 Okay. to make the 11. Dạ, thì những cái nhóm này, nhóm vi lợi nhuận này cũng chưa có hoạt động là 100% năng suất, nhưng là cũng đang trong cái phần gọi là đang thành lập. Thì những cái hội đồng quản trị sẽ bao gồm 11 người, và mỗi cái người gọi là mỗi cái người hội đồng thành phố là mỗi cái thành viên trong hội đồng thành phố được chọn 2 người, và cái ông gọi là thị trưởng thì sẽ được chọn 3 người cho 11 người này. Yeah, so that's one more positive for Westminster. Well, Yeah. it sounds to me, I followed the Westminster City Council last year, and there was so much infighting and all that stuff, and now we're, at least I think there's a little trend bit of of working together. There's still a little bit of that. There's still a little bit of that. Yeah. Some little bit, but we're working together Yeah. as a team, as a community to get things done. Yeah, on a personal note for me is, when we have, then that you mentioned that council infighting, it's unfortunate, but at the end of the day, that I want the community to know, especially, the Vietnamese community, at the end of the day, the ones that lose is the residents. The residents are the ones that lose when council has the infighting, that power struggle, and the community. At the end of the day, the residents lose. Right. Not the council members don't lose, the residents lose. Yeah. Luật sư cũng có gọi là nhắc tới là trong quá khứ thì những cái nhóm cái hội đồng thành phố của mình là có một số những cái sự gọi là cọ xát ở phía bên trong, nhưng mà hiện giờ thì cái xu hướng là có vẻ là họ đang làm việc tốt hơn với nhau. Thì có những cái project như vậy thì anh Manzo nói là khi mà những cái người trong hội đồng thành phố mà cọ xát với nhau thì cái người thua cuộc vào cuối ngày là cái người dân, chứ không phải là những cái người trong hội đồng thành phố. Thì bởi vậy người dân là cái người mà phải chịu hứng chịu cái trách nhiệm. I mean, all together, council members. Some I'm a resident, you're a resident, but the goal is we work together, right? Because of a house that's constantly fighting, they're not going to get anything done. Yeah, correct. Yeah. And that's what the goal is, and that's what the hope is. But I hopefully have brought some of the issues out that with City of Westminster now, and some of the things that the community is aware of, so they can help out. And yeah, I mean, it's important that the community is informed. Know what's going on in your city. National politics, yeah, that's that. But what goes on in your city and the city council affects residents' daily life, and we need to, as residents, we should know what's going on and hold all council, everybody accountable. We need to work for you. Yeah. We're here to represent the community, and we need to do that with respect and honor, integrity, and we got to work together to come through for the community. The community needs us to do that. So whatever differences may be, we don't expect to agree all the time. That's fine. That's democracy. right. But we have to learn to respect each other. Old school, days back, like politicians, they talk about it. At the meetings, they may have differences of opinion, but after, we're like get along and maybe even go have a dinner or whatever. That's what Garden Grove does. They I heard actually go that have too. drinks Yeah. They have, after. and after that's the what it's meeting. all about. It's just to go up there and give our opinions, but respect each other, respect each other's opinions. That's what it's about, because we need to lead by example. If we're not leading by example, then how can we expect the residents to come through for us? We need to, as council members, we need to be the leaders. So. Right. Dạ, luật sư có nói là nếu mà mình cứ cãi nhau riết thì sẽ không có gì làm được hết, không có gì làm xong hết. Thì anh Manzo lại nói là một người của cộng đồng thì mình nên hiểu những cái gì đang xảy ra trong cộng đồng, tại vì những cái chuyện này mặc dù là nó xảy ra như vậy, nó ảnh hưởng trực tiếp tới cuộc sống của chúng ta. Bởi vậy chúng ta nên là cần biết là chuyện gì đang xảy ra trong cộng đồng.
và yêu cầu là những cái người đang dẫn đầu là phải chịu trách nhiệm cho hành động của mình. Những cái người như là ông, những cái người trong cộng đồng hội đồng thành phố sẽ phải chịu trách nhiệm cho những cái việc làm của mình, và mình phải làm việc chung với nhau để mà tạo ra một cái kết quả cho thành phố. Thì mặc dù là không thể nào mà có thể là đồng ý 100% trong tất cả mọi thứ, tại vì mình là một cái nền dân chủ, thì nhưng mà mình nên gọi là respect nhau, mình nên gọi là đối xử với nhau một cách gọi là rất là tốt hơn. Cũng giống như những cái thành phố lân cận, thành phố Garden Grove, thì mình sau khi mà họ cãi nhau trong cái buổi hội thì sau đó họ lại đi ăn với nhau, thì đó là một cái sự gọi là respect chung của nhau khi mà làm việc với nhau. Làm việc thì nó gọi là mình tạo ra một cái tấm gương cho những cái người dân trong khu phố, tại vì mình là cái người lãnh đầu thì mình phải là cái tấm gương cho những cái người đi theo. Nice. Anything else? Anything No, else, no. council member? Today, I just wanted to. Those were two really big, exciting Sure. new projects that got kicked off, and I would just wanted to. You kept inviting me to come over, and just our schedules wasn't working out. So, so no, I'm excited for that, and maybe in the future I can bring you more city news to your show. Obviously, I mean, you're forced to sit there 6 hours, right? I can shut off the TV, so, when you sit there 6 hours, the issues, you're voting on them, obviously. So, as a council member, even the mayor, they're going to be the most well fleshed out on these issues that's going on in the city. Yeah, I mean, we're definitely informed. Our staff does a good job of keeping us informed of what's going on, and our staff's been working really hard in each department. Because of the lack of funding, we're understaffed in each department in the city. So since we're understaffed, that affects our community as well, Right. because we don't have, things take longer to produce because we don't have a full staff. So those are all things that we as a council need to focus on, and how to help our city. And I'm dedicated to that. Like I said, I served 8 years in the Planning Commission, and now I'm honored to have been elected and to represent residents here in the district too. But I don't, my personality, I help anybody. You don't have to live in District 2. It's just how I am. This is your third year in the council? This is me in my third year. Going on 3, going on 4. Yeah, next year it'll be 4. Yeah, so it'll be my. So that's almost 12 years of service in the city of Westminster. 12 years, yeah. Well, and then I don't really, and before that, my wife and I have been involved with our community for, Right. 30 years, so we love our city, I don't want to move anywhere else. I love the diversity. I love food, so I love that we have a variety. We have our Vietnamese food, we have Hispanic food, all kinds of American food, and we have Thai. So I love that diversity. I love that we have that in our community. That's what makes our community strong. Right. Luật sư mong là ông có thể là trong tương lai sẽ quay trở lại chương trình để mà cho chương trình mình biết những cái thông tin mới hơn trong thành phố, tại vì ông là cái công việc của ông là cũng ngồi làm việc trong khu đó cả ngày, thì mình có những cái thông tin mới nhất là mình sẽ biết, cũng như là những cái người mà nhân viên của ông cũng rất là làm việc rất là tốt trong cái phần gọi là cung cấp thông tin. Thì mặc dù vậy thì họ cũng đang là thiếu nhân sự, tại vì mình thiếu thành phố là thiếu ngân sách, cho nên là mình thiếu nhân sự, thì cái việc này cũng ảnh hưởng tới những cái người dân, tại vì họ những cái việc mà họ cần làm nó sẽ tốn lâu hơn, tại vì không đủ nhân sự để làm. Nhưng mà thì ông vẫn nói, ông chia sẻ là ông vẫn rất là tận tụy cho thành phố, là tại vì ông đã bỏ gần 8 năm ở trong cái cục Planning Commission, rồi trước đó là lại có thêm 4 năm. So what is the 4 years for again? 4 years as city council member. No, next year will be 4 years. 4 is so 3 going on 4. Giờ là năm tới là sẽ là 4 năm mà ông đã phục vụ trong hội đồng thành phố. Và trước đó thì ông và vợ ông là cũng rất là phục vụ gần 30 năm. Cho nên là mình rất là yêu ông rất là yêu cái thành phố này, yêu cái sự gọi là đa dạng của thành phố về thức ăn, về đồ uống.
Thì bởi vậy là ông sẽ tiếp tục gọi là phục vụ thành phố. Okay. Anything else I can answer? I would sit here an hour and ask you more questions, council member, but I think our time is short. We want to thank council member Carlos Manzo for showing up today, talking about the Be Well program, talking about the Central Cities Navigational Center, and then even shining some light right now on the Westminster City budget. Seeing how we're doing as a city. So. Issues that are very, very good for the audience to know about, how we run the city, what happens, what's going on. I want to thank you so much for your time today. For sure. Mr. Manzo, You're and welcome. thank you also, Vu, for the translation. Yeah, thank you for helping me translate. I need to work on The Vietnamese language, take some classes, so I know what, I'm really lucky. I'm lucky to have that. A lot of friends. Different, a lot of here in Westminster, obviously Vietnamese, but I have friends of all different nationalities, and that's what I love. I love that. So thank you. Anytime you need me to come and our schedules meet, I'm glad to come. We'll do it. Thank you so much. Yeah, thank you. Thank you, guys. Right. Okay, we'll see you guys next week. Thank you so much for tuning in. Hello. Do you or your family members have immigration issues in the United States? Have you ever wondered how many ways there are to get a green card to become a U.S. citizen? Do you want to know more about the law in the United States? All of your questions regarding immigration and other laws in the U.S. will be answered right here on PhoBolsaTV. Hello, my name is Jimmy PHዔM. I'm an immigration lawyer with over 20 years experience in the legal field. My colleagues and I will present a weekly show to you every Friday at 5 p.m. California time. The Law with Jimmy PHዔM. Tune in and bring your questions. Đón xem và đặt câu hỏi.